I first of all like to congratulate the whole Sadh Sangat. ਅੱਜ बहुत ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਈ ਵੈਲੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ अपडेट करना चाहता हाँ what has happened to TVSC Tri Valley Sikh Center up to now. Tri Valley Sikh Center, which started in the beginning of January 2013, up to now we have pretty much completed all the legal obligations thanks to the tireless work of our volunteer committee. Some of them you see here, some of them you see behind the scenes, and I want to thank them too, especially. We are now officially a 501c3 charity approved by the Internal Revenue Service, and the formality from the state is only a matter of signatures. So I want to request all of you, those who have been holding back, waiting for 501c approval, we are now approved charity. Anybody who likes to donate will have legally 100% tax deductible donations made to Tri Valley Sikh Center. And I want to also thank especially Sardar Baljit Singh Boparai, who's been always behind the scenes, whose efforts were tireless in getting all the paperwork through to get the 501c charity approval. I want to give the time to ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु वाहे तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक सब सिखन को सुख दे जय तन भय ज़ाहिर पीर जगत गुर बाबा गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने प्रकाश दिल दियां आप सब नूं लख लख बधाइयां होण जी। जिन्हां नूं मुसलमानां ने मक्के दी तरह सत्कारिया ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जगत के गुरु ने। आओ उन्हों की आगमन पुरब दी खुशियों में कीर्तन नाल जुड़ते हाँ। गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, गुरु नानक साहिब जी की आमद हुई है, वो आए हैं नारायण स्वरूप, नारायण का रूप धार के। आप नारायण कला तार जग में परवरे, नारायण अकाल पुरख आप अपना रूप धन गुरु नानक साहिब जी का बना के इस जगत विच विचरे। आप नारायण कला तार
जग में परवरे। गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, माना निरंजन निरंकार रूप है। ओ माया तो रहत निरंकार दा रूप ਹਨ। ऐसे सतगुरु जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े सभी मना रहे हैं। आओ सब तो पहलों इस शब्द ਨਾਲ जुड़ते हैं। गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, ओ माना निरंजन निरंकार रूप। श्री वाहे गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, पातशाह जी जो मक्के गए तो भाई गुरदास जी ने जो ये वार असीं गाउण जा रहे हैं आप जी ने पहला भी सरवण की है। पुछण गल ईमान दी धर्म की गल पूछी जा रही है। धन गुरु नानक पातशाह जी जो करमात के सामने सारे चुके मक्के नूं फेरिया तां सारे काजी मुल्ला इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी के चरणों च नमस्कार जोदरी करके एक प्रश्न किया। पुछण गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे हुई, वड्डा सांग वरताया लख न सके कुदरत कोई। गुरु साहिब जी कहते हैं भी ये जी किताब है इन फोड़ के दसो। पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होए। हिंदू जो हैं वो वड्डे हैं जां असीं मुसलमान वड्डे हैं। तां गुरु नानक पातशाह जी जो सच का रूप हैं, सच बोलण वाले हैं। भावें बाबर है उन्होंने मुँह ते जाबर कहण वाले, उन्होंने मुसलमानों उन्होंने हाजियां जो हज करन गए सन ते सारे ये मुँह ते सुना दिता। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों होए। दरगाह दे विच जे साडे अमल शुभ नहीं हैं, कर्म साडे चंगे नहीं हैं। इत्थे हुण हिंदू अते मुसलमान की गल सिर्फ इन्हां दी नहीं है,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਜਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੋੜਿਆ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣਵਾ ਕੱਢੇ ਜਮਾਨਿਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਪੂੜਿਆ, ਮੁਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਦੋਜਕ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ, ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿ ਨਾ ਢੋਈ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਖੀਲੀਆਂ ਆਪ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਈ। ਰਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ।
पिता बनो हिंदू बंडारी मुसलमान होए। हिंदू बंडारी मुसलमान होए। बाबा आँखें हाजियाँ शुक्रिया मनाओ शुक्रिया मनाओ दोनों रोए। शुक्रिया मनाओ दोनों रोए। सिद्धां नाल जो सिद्ध गोष्ठ हुई, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੱਤ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਿਖਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਉੱਠ ਡੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਿਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਰ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠਵਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜੋ ਬਿਖਮ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ।
केड़ा चले गुरु दी जाना। सिद्धि मने विचारिया सिद्धि मने विचारिया किवे दर्शन देवे बोला किवे दर्शन देवे बोला चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना। सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना। ऐसा जोगी कली में ऐसा जोगी कली में ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियारा हमरे पंथ करे उजरा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना। सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख सतगुर आगम आगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना। खबर दिता नाथ जी खबर दिता नाथ जी खबर दिता नाथ जी पानी भर ले वन उठ जाना पानी भर ले वन उठ जाना। बाबा आया पानी है बाबा आया पानी है डिठी रतन जवाहर लाला डिठी रतन जवाहर लाला चले गुरु दी जाना केड़ा चले गुरु दी जाना
ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣਾ। शब्द जीती सदमंडली कि तुस अपना पंथ निराला, कि तुस अपना पंथ निराला। कल जुग नानक नाम सुखाला, कल जुग नानक नाम सुखाला, कल जुग नानक नाम सुखाला, कल जुग नानक नाम सुखाला। वाहेगुरु 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 ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਂ
के ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਘੋਰ ਪਾਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਘੋਰ ਪਾਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਘੋਰ ਪਾਪ ਸੀ, ਤਾਰ ਮੂਰਤੀ ਅਕਾਲ ਆਇਆ ਆਪ ਸੀ। ਤਾਰ ਮੂਰਤੀ ਅਕਾਲ ਆਇਆ ਆਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੂਏ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਨਾਲਿਆ ਪਾਈ ਬਲ ਮਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾਲਿਆ ਪਾਈ ਬਲ ਮਰਦਾਨ ਨੂੰ। ਜੱਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਿਆ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਜੱਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਿਆ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਸਿਤਾਰੇ ਅਜਮਨ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਧੂੜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪੱਪ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋ ਗਿਆ ਕੋੜੇ ਰੀਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਚੋ ਗਿਆ ਕੋੜੇ ਰੀਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਚੋ ਗਿਆ ਕੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਟਾ ਨਸ ਚੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕਮਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਗਦੀ ਜਗਦੀ ਹਰਦੋ ਆਲਮ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਨੇਸ਼ਟਕ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਜੋ ਗਊ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕਲਾ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੁਝਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ I would like to invite Sardar Pravinder Singh Sandhu to come in here and run the whole kids performance showing here on the occasion of Sardar Guru Nanak Dev Ji. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਪੇਜ ਡੇਢ ਪੇਜ 2 ਪੇਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ You guys don't need to rush. So go slow, go clear. Okay? And ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਗੂ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. This is a statement from Barack Obama for Gurpurab today. I want to extend my best wishes to all our Sikh friends across the United States and around the world, who this weekend are observing the anniversary of the birth of Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru. This sacred time is an occasion to reflect on Guru Nanak's timeless teachings and principles that are at the heart of Sikhism, including the equality of all human beings, the pluralism we cherish in our diverse societies, and the compassion we owe one another. Here in the United States, we are grateful to the many Sikh Americans who give life to these values and enrich our country every day.
reminding us that these shared principles are not only at the heart of the Sikh faith, they are essential to who we are as Americans. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ we are going to miss them and hope they are enjoying this Gurpurab in some place. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਕੀਰਤ ਭੱਲਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। If you want to sit down, you can sit down. Or you can stand. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। Guru Nanak Sahib, the founder of Sikhism, was born on 20th October 1469 in Talwandi, the present district of Sheikhupura, Pakistan, now Nanak Sahib. The birthday of Guru Nanak Sahib falls on full moon day of the month Kartik. On this day, the birthday of Guru Nanak Sahib is celebrated every year. Guru Nanak's father, Mehta Kalu, was the agent and chief accountant of Rai Bular. Guru Nanak's mother was Mehta Tripta, a simple, pious, and extremely religious woman. Nanak had an elder sister, Nanaki, who always cherished her younger brother. Nanak was an extraordinary and different child in many ways. God provided him with a contemplative mind and rational thinking. At the age of 7, he learned Hindi and Sanskrit. He surprised his teacher with his extraordinary knowledge about divine things. At the age of 13, he learned Persian and Sanskrit. At the age of 16, he was the most learned young man in the region. At the age of 38, Guru Nanak Sahib heard God's call to dedicate himself to the service of humanity. He now undertook long travels to preach his unique and divine doctrine, Sikhism. After visiting different places in Punjab, he decided to proceed on 4 long tours, covering different religious places in India and abroad as far as Baghdad, Sri Lanka, and Tibet. Although maybe more research is needed, but this is quite interesting. That's recently a Sikh discovered that Shri Guru Nanak Dev Ji traveled to America. These tours are called Chad Udasis of Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Ji had a vast number of disciples, but Bhai Mardana and Bhai Bala made up his most loyal companions. Both disciples were lifelong childhood friends of the Guru. 10 years older than Guru Nanak, Bhai Mardana Ji was the Guru's first disciple. Although Bhai Bala Ji was younger than Bhai Mardana Ji, both shared love for their master fostered a bond as thick as blood. Having sensed his endless divide, being installed by Naina Ji, Guru Angad Sahib as his successor in 1539. Nanak established Seva, Kirtan, Satsang, and faith in God as the fundamental concepts of Sikhism. He gave us 3 golden rules. Number 1, Naam Japna. Number 2, Kirt Karni. And number 3, Van Chakra. Having written 947 hymns, Nanak is definitely regarded as a born poet. A blend of a saint, poet, social reformer, and a born leader. Nanak was considered not the image of God, but God himself. By Guru Arjan Sahib Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਸਕੀਰਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਦਿਵਜੋਤ ਭੱਲਾ। ਦਿਵਜੋਤ, where are you hiding? He's a little shy right now, sir. Okay, he will come back later.
when he gets encouraged. So we're going to skip Divjot. Let's call Ria Ubeja. Ria, please come on stage. स्लो बोलना है और जोर दी बोलना है, सारे ਨੂੰ सुनना चाहिए तेरी बात, बिल्कुल स्लो बोलना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today I'm going to say a poem about Guru Nanak Dev Ji. The poem's name is Love Light Never Dies. Guru Nanak's in the stars and skies. Guru Nanak's love light never dies. Guru Nanak's in the rivers and seas. Guru Nanak's in the grass and trees. Guru Nanak hears each being's cries. Guru Nanak's love light never dies. Guru Nanak's in the desert and June. Guru Nanak's in the Sabbath Kirtan tune. Guru Nanak's in the sun and moon. Guru Nanak's in the is with me night and noon. Guru Nanak's in my heart and soul. Guru Nanak's vision is my greatest goal. Guru Nanak's hand is above my hair. Guru Nanak protects me everywhere. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सुना बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी रिया उबेजा, उन्होंने छोटी सिस्टर, half of her, Reet Ubeja, please come on stage. 4 years old. Riya, come. वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। Once upon a time, वाहिगुरु जी started to take a buffalo. He sat in the tree and started praying. The buffalo laughed and never feared. Like or man, वाहिगुरु जी के वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। Jale Sonihal, Sat Shri Akal. Next in the sequence we have Palak and Gagandeep and Sahib. I think they have prepared a joint speech and which will be presented on the monitor of the... This is our presentation on Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Gurgati Miti Dund Jal Chanan Hoya. Satguru Guru Nanak's emergence cleared spiritual darkness as sunrise dispels the darkness and stars disappear. Guru Nanak Dev Ji was born on April 15, 1469 in Nankana Sahib, Pakistan. His parents were Mehta Kalu and Mata Tripta. Guru Nanak Dev Ji had one sister, Bibi Naki, who was 5 years older to him. At the age of 7, he amazed his school teacher by describing the first letter of the alphabet, which is portrayed by Ik, as oneness of God, or there is only one God. Guru Nanak Dev Ji had many jobs, but never stayed too long because of his massive generosity. His spouse was Mata Sulkni. His children were Sri Chand and Lakshmi Das. Guru Nanak Dev Ji traveled to many places teaching the message of God. Guru Nanak was also known for making 4 major journeys known as Guru Nanak's divine journeys. The first towards Bengal, the second to Sri Lanka, the third to Tibet, and the last towards Mecca. These 4 journeys spanned over thousands of kilometers. Guru Nanak went to these places to convey some of his messages and preachings. Not only did Guru Nanak make 4 major journeys, but he also made 5 other ones called the 5 Udasis. The 5 places he went to were Sultanpur, the Nasri Valley, Kashmir, Mecca, and various places in Punjab.
Guruji stayed around 7 years in Sultanpur, 7 in the Nasri Valley, 5 in Kashmir, 3 in Mecca, and 2 in Punjab. This shows how determined Guru Nanak Dev Ji was to show the message of God to everybody. Guru Nanak's teachings can be found in the Guru Granth Sahib, the current Guru. Some common and major principles are: there is only one God who is indestructible and undying. Worship must be practiced in selflessness. Practicing egotism and selfishness. They try to impress others by showing off, which should be avoided. There is equality in all men and women, regardless of their caste or religion. Guru Nanak's teachings can be practiced and understood in 3 major ways. The first is Varn Chakko, which is sharing with others and helping those in need. The second is Girth Karo, which is making an honest living without any fraud. The third is Nam Japna, which is meditating on God's name, which include 5 evils to eliminate suffering and to live a happy life. Guru Nanak put the greatest emphasis on Nam Japna. Although Guruji was the founder of Sikhism, his teachings were meant for all religions because he believed that everyone was equal. Some books that Guruji wrote were the Nanak Bani, Japji Sahib, and Japji. Guruji's successor was Guru Angad Dev Ji, and unfortunately, on the 22nd of September, 1539, Guruji passed away. Guru Nanak Dev Ji was and still is very important to our Sikhism society because we can look up to him as an inspiration and practice or follow the principles of Sikhism. Guru Nanak Dev Ji sacrificed so much. He was also important because he sacrificed so much, such as his family and a permanent home, to spread the messages that he so strongly believed in. It led him to be the great and inspirational Guru that he was. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. A story about Guru Nanak Dev Ji. One day, Guru Nanak Dev Ji had been invited for food at both the poor man and rich man's home. He went to both. The rich man, named Manik Babu, was furious because he thought Guru Nanak Dev Ji would obviously choose him. Nanak Dev Ji said to bring food from both the rich man's home and the poor man's home to his home. He then held the rich man's food in his left hand and the poor man's in his right. He squeezed both, and blood flowed out of the rich man's while milk out of the poor. He then told the rich man, Manik Babu, that his flowed blood because he earned that food from exploiting others, while the poor man had hard-earned money to make that food. He then told Manik Babu, the poor man, that he should work hard and serve the needy with a true heart. Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Next I have in the list is Danvi Gill. Danvi, come on up. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. From an early age, Nanak was unhappy about religious practices around him. Nanak's family were devout Hindus and practiced at home. In the Hindu culture, there is a belief in many gods as well as the caste system. There are 4 primary castes. The highest is for Brahmins, who are Hindu priests. The second highest is for warriors and rulers. The third highest is for skilled workers and trade people. The fourth caste is for unskilled laborers. Below these castes, there is literally the outcast, or so-called untouchables. Various groups who are so lowly, they are relegated to undesirable tasks. Nanak was born into the third social caste. At age 11, when most Hindu children go through the sacred thread ceremony, where a child accepts reincarnation in the formal entrance into his new life, Nanak refused this ceremony, stating that a person should be questioned on his good deeds and merits to differentiate one man from another. Nanak meant that the thread itself means nothing if the person wearing it did not act with compassion and honesty.
In 1499, it is said that Guru Nanak, at the age of 30, while bathing in a river, received a call from God who commanded him to rejoice in my name and teach others to do the same. There is neither Hindu nor Muslim. Guru Nanak disappeared for 3 days. After he returned, he declared a spiritual awakening. When Nanak decided there was no Muslim and no Hindu, he decided to worship God in his own way and teach others to do the same. After returning home, Nanak gave all his possessions except a loincloth and gathered many followers who were stunned but came to hear him. Nanak explained that God called upon him to pray and teach others how to pray. He challenged Nanak to let his life be one with the word, charity, ablution, service, and prayer. Nanak came away from his mystical encounter with the certainty that there is only one God and his devotion to him is more important to any one faith. He thought if people could understand what he had went through at the river bank, they could all accept the basic truths in all faiths, overcome their prejudices against others, and serve those less fortunate than themselves. After Nanak's enlightenment at the river bank, he became a guru. This is a spiritual teacher. Today we are all celebrating Guru Nanak Dev Ji's birthday. While celebrating his birthday, we are also celebrating his beliefs. Guru Nanak believed in equality for all. Guru Nanak saw beyond traditions and beyond society and cultural rules. When in the Middle East, West, and the rest of Asia, slavery, class, race, and discrimination was everywhere, and disrespect between the different classes and castes was at peak. Guru Nanak preached against discrimination due to race, caste, status, and gender. He said, "See the brotherhood of all mankind as the highest order of yogis. Conquer your own mind and conquer the world." He also mentioned there is one awareness among all created beings, and finally, one who recognizes the one Lord among all beings does not talk of ego. He urges all the peoples of the world to conquer their minds of these evil practices. All human beings had the light of the Lord and were the same. Only by subduing one's pride and ego could one see this light in all. He also noticed how poorly women were being treated and said, "We are born of woman, we are conceived in the womb of woman, and we are engaged and married to women. We make friendship with women, and the lineage continued because of women." He goes on to say, "Why should we talk ill of her who gives birth to kings? The woman is born from the woman, and there is none without her." Guru Nanak was about looking beyond what was normal for the time. He thought about each situation and chose to do what was right, logical and practical. He believed in equality and humanity for all. He said that everyone has God within them. God is everywhere. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਦੈਟ ਐਡਡ। ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ here, Simran Gill? And Jeevan Singh Gill? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ I'm going to tell you a story of Guru Nanak Dev Ji. One day, Prakash told Guru Nanak Ji to graze the cattle. Guru Nanak Ji agreed to obey his father. Guru Ji took the cattle to a place where there was plenty of green grass. At noontime, Guru Ji sat under a shady tree and began to worship God. While his mind was occupied with thoughts of God, the cattle went into a nearby farmer's field and started eating his wheat crop. The farmer saw
the cattle eat his crop and drove the cattle out of his field. Then he went to Guru Nanak and spoke very angrily to him. Guru Nanak kept quiet and cool. The farmer went to Rabbalal, who was the head of the village, to complain about Guru Nanak Dev Ji. He asked his apology to pay for his loss. Guru Nanak's father was very angry with his son. Guru Nanak told Rabbalal to send someone to see the field and then tell them how much to pay for the damage. Rabbalal sent his men to check the damage with the farmer. When they reached to the field, the crop was perfectly all right. The farmer was filled with wonder. He came back and told Rabbalal that there was no damage to the crop. On hearing this, Rabbalal said, "Our Nanak loves God and God loves him too. God has shown his love for Nanak and has made the crop green and whole again." He bowed his head in front of Guru Nanak Dev Ji and called him a great saint. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bole Sonia. And naam ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਨ ਸੀਗਾ? No, that's Arman. ਅਰਮਾਨ। Sohan is like. ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਾਨ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੁਹਾਨ ਕੌਰ। Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Nanak Dev Ji was the first Guru. He was an average traveler and traveled by foot. He wanted to visit Muslim mosque. A mosque is a religious building for Muslims. The Gurdwaras are for Sikhs. He traveled on foot. He wanted to go to Mecca. When he got there, his feet were sore and tired. He decided to lie down to rest. A man named Jimmy got very mad with him. And he said, "Why are you putting your feet towards the house of God?" Guru Nanak Dev Ji did not get mad with him. He said, "Go ahead and turn my feet a different direction." No matter which way he turns his feet, his feet were still pointing toward the house of God. The Jinn gave up. Guru Nanak Dev Ji said, "Don't you see, God is every direction you look. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh." Bole Sonia. I know Devjot is still hiding. And I know Devjot is coming upstage. Come on, Devjot. Bole Sonia. Now to draw to the side, very body of gypsies. I'll do it with you. I'll do it. And Judy said,
ਪੰਜ ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ Good job, Devji, good job. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟਰੋਫੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੀਤ ਉਬੇਜਾ ਕਮ ਔਨ ਸਟੇਜ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ रिया उबेजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पलक थापर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गगनदीप थापर वाहिगुरू जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह साहिब मठारू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिया सिमरन गिल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की दानवी गिल जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जीवन गिल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोनिया तलवार वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुहान बोपराय सुहान come on up stage
अगली बार आपको याद करना है वाहिगुरु जी फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल जसकिरत पल्ला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दिव्यजोत पल्ला Divjot Palla is being called on stage again. वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I think that pretty much concludes the kids program. Thanks to all the kids who prepared very nice speeches today. And as I requested, I think they pretty much prepared the speeches around Guru Nanak Dev Ji's travel around the world.